Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Semua orang boleh dengar suara Miss? Hello, Boleh, can Miss. you hear me? Miss. Boleh. Boleh, baiklah. Okay, kalau boleh kita akan teruskan dengan tutorial chapter 10 discussion. Okay, so Miss expect korang dah buat. So I'll chat during our tutorial lesson nanti ya. So bila korang ada tutorial dengan Miss akan chat. Okay, so yesterday kita dah bincang soalan nombor 1, 2 dan 3. Dan nombor 5 pun kita dah bincang. Jadi kita tinggal dengan nombor 4. Kejap, tak tanya. Boleh nampak screen Miss tak? Boleh. Particle ni is moving 3 times faster than proton. Nampak screen Miss ke tidak? Tak. Tak ada, Miss. Kejap. Tak ada. Kenapa? Menarik. Kejap, give you 1 minute. Sekarang nampak tak? Ni Oh, sudah okay, dah masalah nampak. technical error tak pernah. Okay, nampak lah. Alright, baiklah. So, a particle is moving. Okay, thank you so much. Okay, a particle is moving 3 times faster than proton. So, awak akan ada particle. Particle itu, okay, velocity of particle lah. Sebab apa tak? Sebab dia cakap moving. So, moving 3 times faster daripada velocity of proton. Okay, that's the first part untuk the first sentence dia. Okay, the second sentence dia cakap apa tau? Dia kata ratio of the de Broglie wavelength of the particle to the proton is 1.716 times 10 to the power of 4. Itu adalah ratio dia. Okay, so awak dah kena tahu dah ratio dia untuk dia punya de Broglie wavelength of the particle to the proton adalah 1.716 times 10 to the power of 4. Okay, sekarang dia minta kita calculate the mass of the particle. Dan kita tahu formula untuk de Broglie wavelength adalah H over P, iaitu H over momentum. Dan kita tahu kalau momentum dia adalah mass darab dengan velocity. So nak tak nak kita akan substitute formula de Broglie wavelength ini ke dalam formula ratio kita. Tetapi bezanya adalah partikel dan proton. So Miss akan buat matematik. So sama juga dekat sini dia akan jadi Planck constant over mass of proton. Oh sorry, kita ada partikel dulu. So mass of particle darab dengan velocity of particle. And then kita pula akan ada Planck constant. Kita akan substitute de Broglie wavelength ni dengan H over mv. Proton. So kita tahu H dan H ini kita boleh potong. So bila kita potong, kita akan dapat 1 over mass of particle darab dengan velocity of particle. Sama juga dengan ini. 1 over mass of proton. Ni matematik je tau. Dapat dengan velocity of proton. So bila awak buat macam ni, awak boleh swap dia. So maksudnya sini awak akan dapat mass of proton darab dengan velocity of proton bahagi dengan mass of particle darab dengan velocity of particle. Okay, sekarang kita punya aim apa? Kita nak cari mass of particle. So kita dah tahu dah yang dekat sini sebenarnya dia adalah de Broglie wavelength of the particle bahagi dengan de Broglie wavelength of the proton. Ni jalan kerja dia macam leceh sikit tau. Dan kita tahu ratio dia. So kita dah tahu ratio dia kan adalah 1, sama sini adalah 1.716 times 10 to the power of 4. So mass of proton. Kita tahu mass of proton, kita biarkan dulu. Okay, kita biarkan dulu mass of proton. And then kita tahu velocity of proton pun kita biarkan sahaja. Okay, mass of particle kita nak cari. Tetapi velocity of particle kita dah tahu.
velocity of particle adalah 3 kali velocity of proton. So dekat sini awak substitute je 3 kali velocity of proton. Jadi jadi awak boleh substitute all other information to get the mass of particle. Dan kita tahu kalau mass of proton adalah 1.67 times 10 to the power of negative 27. And mass of particle kita nak cari, and then ini akan tinggal dengan 3. So when you press your calculator and rearrange the equation, you will get your mass of particle 3.24 times 10 to the power of negative 32 kg. Boleh? Siapa tak faham? Okay kids, if you get this question correct, press number 1 in chat box. If you don't know how to do this question dan awak tinggalkan dia, tekan number 2 di chat box. Okay, very good Hidayat, Fincin. Okay, very good. It's alright. Saya mesti tahu soalan ni dia kena main dengan matematik sikit. So it's okay if you didn't get this question. Sebab tu mesti tunjuk soalan ni macam mana nak buat. Okay? Susah ramai tak? Okay, yang tekan nombor 2 dekat chat box ni, korang dah faham ke macam mana nak buat? Ke korang nak mesti ulang balik? Faham? Okay. What about the rest? Sirah ke tak sirah? Faham, Miss. Okay, baiklah. Faham. Okay, alright, very good. Okay, so nombor 4 Miss dah discuss. Okay, very good. Anailia, Nurin, Jessie. Okay, nombor 5 Miss dah discuss kan? Okay, so tak payah. Nombor 4 pun dah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now let's of a photon. Okay, sekarang highlight perkataan photon. So energy of a photon and the kinetic energy of an electron is the same in a vacuum. That is 6 electron volt. Okay, the first question. What is the velocity and the wavelength of the photon? Macam mana kita, okay, Miss nak tanya, what is the velocity of the photon? Okay, ni paling penting. Velocity of photon. Miss nak tahu, dia ada satu jawapan sahaja. Anyone? Okay, semua try tulis dekat chat box. Apakah jawapan korang untuk velocity of photon? Tak ada orang nak tulis ke? Very good. Very good. So it is photon. Photon itu adalah light. Jadi dia adalah speed of light. So bila dia cakap dia minta velocity of photon, awak dah kena tahu. Okay. Bila velocity of photon, dia adalah speed of light. Kejap. So speed of light is 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay, boleh guys? Okay, so the next question. The next question dia cakap wavelength of the photon. Okay, macam mana kita nak cari wavelength of the photon? Anyone? Which formula do you guys use? E equals to hc over lambda. Very good, Sinjay. E equals to hc over lambda. Wait lah, Miss punya computer shutdown lah. Miss masuk second screen pakai phone kejap Okay, very good. So E equals to hc over lambda. Sebab energy dekat sini, dia dah bagi tahu dah energy of a photon. Ingat tak Miss kata? Okay, Miss nak korang highlight satu tempat ni. Energy of a photon, korang pakai je formula ini. E equals to hc over lambda. Di mana energy dia adalah 6 electron volt. So you have to convert electron volt kepada
joule. Ingat, kita kena convert dia. So, 6 times 1.6 times 10 to power of negative 19 and Planck constant adalah 6.63 times 10 to power of negative 34. Speed of light adalah 3 times 10 to power of 8 and then kita punya wavelength of the photon. So you will get your wavelength of the photon 2.07 times 10 to power of negative 7 meter. Very good. Okay. So that's all for question number 1. Okay, so the next one, dia minta apa tau? Dia minta kita cari obtain the wavelength associated with the electron. Okay, so how do you tackle this question? How you do it? So dia minta wavelength yang associated with the electron. Okay, sekarang dia minta berkaitan pula electron punya wavelength. So which formula should we use? Anyone? Tulis kat chat box pun boleh, misalkan nampak. So which formula do you guys use? Semua ngantuk pagi. Very good, Aini. Thank you. Correct. Kita akan pakai formula wavelength equals to Planck constant bahagi dengan square root 2mk. Kenapa Miss pakai formula ini? Sebab kinetic energy of the electron is given in the question, which is 6 electron volt. And then kita tahu mass of electron. And H ini adalah Planck constant. Sebab dia kata wavelength associated with the electron. So H kita adalah kita punya Planck constant, which is 6.63 times 10 to the power of negative 34. And then mass of electron adalah 9.11 times 10 to the power of negative 31 dan K. K adalah kita punya kinetic energy which is in electron volt. Remember kita kena tukar dia kepada joule. So times 10 to the power of negative 19. So ni negative 19 ya, bukan 14. So you will get for number 6. Okay, thank you so much Aini. Very good. Okay, yang lain okay ke? Do you guys have any question? Kau okay? Okay, if may I proceed? Okay, Miss. Okay, thank you for answering, Miss. Answer kat chat box pun dah cukup dah. At least I know you guys are okay. So, Miss bagi 1 minit, 10 saat untuk korang tengok soalan ni before I proceed. Okay, so let's proceed to question number 7. Nombor 2 yang tak dapat jawapan tadi, Miss. Tapi sekarang dah faham kan Sira macam nak dapat dia? Dah, okay, very good. Okay, now let's proceed to question 7. State de Broglie relation. Oh, ni sangat senang. Ni kalau dapat soalan ni memang bonus. So, dia cakap apa tau? State de Broglie relation for momentum of particle with its associated wavelength. So, jawapan dia hanyalah lambda equals to H over P. That's all. Just state the formula and you must label it. Maksudnya, awak kena cakap lah ini adalah de Broglie wavelength. And then ini adalah Planck constant. Dan ini adalah momentum of a particle. Momentum of a particle. Bila dia ada perkataan state, you must define each term. Kalau korang tak define each term, salah. So remember to define. It's a bonus mark, but if you tak define, out. Memang salah. Okay, so let's do B together. An athlete of mass 65 kg takes 12 seconds to finish 100 meter race in a sport event. Calculate the de Broglie wavelength of the athlete. So kita tahu kalau nak calculate de Broglie wavelength dia adalah lambda equals to H over P. Dan kita tahu P itu adalah momentum. Momentum akan sama dengan mv. So dalam soalan ini mass is given but velocity is not given. Jadi macam mana kita nak cari velocity dia? Anyone? How are we going to find the velocity? V equals to D over So, T. very good. V equals to distance over
T ataupun distance law over T. Very good. S over T lah usually kita akan pakai S. S over T. And we know the displacement dia, distance taken by rate is 100. 100 divided by the time taken is 12. So you will get your velocity 8.33 meter per second. Once you already get your velocity, masukkan balik dalam equation ini. H kita adalah 6.63 times 10 to power of negative 34 and mass kita adalah 65 and the velocity is 8.33. So you will get your de Broglie wavelength 1.224 times 10 to power of negative 36 meter. Okay, boleh? So far so good everyone? Okay, Miss. Okay, Miss ada seorang je student hari ni, Sinjay, Mafi, Fira. Okay, very good. Okay, right, nice. So may I proceed? Okay, senang sangat soalan dia. Sebab tu Miss cakap, korang buat benda ni tak sampai 30 minit dah habis dah. Okay, next. In an experiment, dalam eksperimen, electrons are accelerated from rest. Okay, daripada dia at rest through a potential difference of 3 megavolt. And then soalan dia kata determine the Broglie wavelength, momentum dan juga kinetic energy of the electrons. Okay, Miss nak tanya macam mana kita nak cari dia punya de Broglie wavelength? Because the only information you know here is the potential difference. Anyone? Which formula should we use? Formula mana kita patut guna? Bisa panggil orang lah. Okay, Balkis, Patricia. Which formula should we use? Balkis. Okay, Balkis gone. Shani? Chin Shani? Okay, tak apalah. Okay, so kita akan pakai formula de Broglie wavelength equals to Planck constant bahagi dengan 2 darab dengan mass, darab dengan electron charge, darab dengan potential difference. So kita dah tahu H kita adalah 6.63 times 10 to power of negative 34 and then mass of the electron adalah 9.11 times 10 to power of negative 31. Electron charge adalah 1.6 times 10 to power of negative 19 dan kita punya potential difference adalah ni 3 mega. So mega kita akan tukar dia 3 times 10 to power of 6. Okay, kita kena tukar dia. So you will get your de Broglie wavelength 7.1 times 10 to power of negative 13 meter. Okay, now dah dapat de Broglie wavelength, senang sahaja nak cari momentum. So momentum akan jadi de Broglie wavelength equals to Planck constant bahagi dengan momentum. So you punya de Broglie wavelength is 7.10 times 10 to power of negative 13 and then Planck constant adalah 6.63 times 10 to power of negative 34 and momentum. So akan dapat you punya momentum 9.35 times 10 to power of negative 22 kg meter per second. So bila dah dapat ini semua, nak cari kinetic energy. You dah tahu you punya de Broglie wavelength kan? Jadi nak cari kinetic energy adalah wavelength equals to Planck constant bahagi dengan 2mk. So de Broglie wavelength you dah tahu dah, which is 7.10 times 10 to power of negative 13. Planck constant is 6.63 times 10 to power of negative 34 bahagi dengan square root mass awak adalah berapa. So mass of the electron is 9.11 times 10 to power of negative 31 and nak cari kinetic energy. So rearrange the equation and tekan calculator, you will get your kinetic energy 4.79 times 10 to power of negative 13 joule. Okay, boleh? So if okay, tekan nombor 1 di chat box. Kiranya awak tak dapat jawab soalan ni, tekan nombor 2 di chat box. Very good. Senang je soalan ni.
Okay, good. Okay, very good. So, may I proceed? Miss proceed ya dengan nombor 9 dan 10. Okay, let's proceed. Okay, good. Okay, nombor 9, dia cakap a beam of electron. Okay, kita akan ada a beam of electron is accelerated through a potential difference of 4,500 volt in the Davidson and Germer experiment. So, kita dah belajar eksperimen semalam. So, the first question dia minta kita calculate the de Broglie wavelength of the electrons. Miss bukan nak cakap apa tau, Miss sangat bosan dengan chapter ni. Sebab, bosan lah sebab dia soalan yang sama je. So dia minta kita calculate the de Broglie wavelength of the electrons bila dia ada potential difference of 4,500 volt. So nak tak nak kita pakai je formula ni. Dia ada 3 formula je pun. K2 M electron charge volt. So Planck constant adalah 6.63 times 10 to the power of negative 34. And then square root 2 darab dengan mass of electron which is 9.11 times 10 to the power of negative 31 darab dengan 1.6 times 10 to the power of negative 19 darab dengan 4. Dia kata, will the diffraction pattern become larger, remain unchanged or narrower when the proton is used instead of electrons? And justify your answer. Okay, so untuk yang ini, Miss nak korang tulis dekat chat box. Sama ada korang choose larger, remain unchanged ataupun narrower. Okay, tulis kat chat box, Miss nak tengok. Tak ada jawapan ke? Okay, tak ada jawapan. It's okay. Miss akan tunggu. Okay, yang lain? Okay. 3 orang baru. I have 66 students. Okay. It's okay, teka je. Kalau salah tak apa, kita belajar. As long as you wrong now, not later during exam. Okay, okay. Suka tak jawapan korang? Okay, okay, menarik. Okay, lagi yang lain? I just want to know your answer. Okay, let's discuss. So, literally, kita tahu de Broglie wavelength equals to Planck constant bahagi dengan momentum. Okay, so kita tahu juga V. So, therefore, de Broglie wavelength equals to H over mv. So, we need to know first thing first. So, dia cakap when the proton is used instead of electrons. Okay, kita tahu mass of proton berapa? Anyone? What is berapa nilai mass of proton? Kita tahu, Miss boleh tunjuk Okay, mass. Berapa? Mass of proton berapa? 1.674 darab 10 kuasa negatif 27. Okay, very good. Tapi kita kalau dalam, okay, very good, betul-betul. Times 10 to the power of negative 27 kg. Mass of electron, UL? Okay, mass of electron 9.11 times 10 to the power of negative 31 kg. So, which one is larger, mass dia? So, nampak sangat mass of proton is bigger compared to mass of electron. Okay, kita buat macam ni So, yang ini korang memang kena tahu. So, mass of proton is much more bigger daripada mass of electron. So, sekarang dia cakap apa? Adakah dia akan narrow ataupun larger ataupun remain unchanged bila proton digunakan instead of electron? So, kalau kita guna proton, maksudnya mass dia tu lebih besar daripada maksudnya mass dia is increasing. Okay, tengok macam mana Miss Mak. De Broglie wavelength is inversely proportional to the mass. So, kalau mass of proton ni actually lagi besar daripada mass of electron. So, sekarang kita akan guna proton instead of electron. So, if the mass increase, maksudnya kita punya wavelength decrease. So, bila wavelength kita decrease,
kita punya diffraction pattern will become narrow. Itu sahaja. Okay, boleh faham ke korang confused? Kids? Faham ni. Faham Okay, so maksudnya you can, okay, very good. So you need to compare your mass of electron and your mass of proton. Sekarang kita guna proton instead of electron. So kita tahu mass of proton is larger compared to mass of electron. So meaning the mass is increasing. So when the mass is increasing, kita tahu de Broglie wavelength is inversely proportional to the mass. So if the mass is increasing, of course your wavelength is decreasing. So when your wavelength is decreasing, your diffraction pattern is narrow. Okay, alright, good job everyone. It's okay, we learn. So that is for number 9. So Miss Bagi akan bagi 10 seconds for you guys to do correction. Okay, done. Okay, so now Miss akan teruskan dengan nombor 10. Okay, in Davison-Germer experiment, an electron is accelerated from rest through a potential difference of 2,500 volt. Okay, ini semua soalan PSPM tau. So bayangkan soalan PSPM memang akan repeat macam ni je. And the diffraction pattern is observed on the tube screen. Okay, the first question, calculate the de Broglie wavelength. So kalau macam ni awak dapat soalan dia di mana dia dah bagi dekat formula awak boleh pakai, iaitu lambda equals to H over square root 2 mega electron volt. Sorry, not 2 mega, sorry. 2 darab dengan mass, darab dengan electron charge, darab dengan potential difference. So your H is 6.63 times 10 to the power of negative 34. And then dia adalah 2 darab dengan mass of the electron, which is 9.11 times 10 to the power of negative 31. And electron charge is 1.6 times to the power of negative 19. And you punya V adalah 2,500. So you will get your de Broglie wavelength 2.46 times 10 to the power of negative 11 meter. So that's all. So the next question, calculate the momentum. You dah ada you punya de Broglie wavelength, so you can calculate your momentum. So kita tahu de Broglie wavelength equals to H over P. So your wavelength is 2.46 times 10 to the power of negative 11, length constant 6.63 times 10 to the power of negative 34, and you can get your momentum, which is 2.699, or you can round off to 2.7 times 10 to the power of negative 23 kg meter per second. Okay, so last question. Okay, tulis kat chat box. If the potential difference is increased up to 3,000 volts, sekarang kita akan tingkatkan dia punya potential difference. So what will happen to the diffraction pattern? Explain your answer. Okay, sekarang Miss nak tahu diffraction pattern dia remain the same, narrow, ataupun dia adalah larger. Okay, tulis kat chat box. Narrow, remain the same, ataupun larger. It's okay, tulis je whatever answer you write. Oh, very good everyone. Mantap. I like. Okay, so kita tahu formula yang ada potential difference adalah lambda equals to H square root 2 MeV. Okay, so we know our de Broglie wavelength is inversely proportional to the square root of potential difference. Sekarang, you punya potential difference increase. Saya guna pen warna lain kejap. So your potential difference is increased. So when your potential difference is increased, dia adalah inversely proportional. So you punya wavelength akan decrease. So bila you punya wavelength decrease, dia adalah narrow. Dia akan narrower. Okay, boleh? So that's all for chapter 10. Okay, Miss nak tanya, korang nak buat dengan Miss soalan physics extra question or you guys nak try buat sendiri? Kejap